see for the lot sizing technique of lot for lot. So we start with the lot sizing technique economic order quantity. In basic model of economic order quantity, there are assumptions about the demand to be effective in applying the economic order quantity. So in the basic assumption of economic order quantity, the demand must be constant and known. The demand must be constant and known. So in order to use or to apply the economic order quantity as a lot sizing technique in the MRP, we need to have a constant gross requirement and known gross requirement. Okay. So for this example, show that we have 5 periods of planning with the gross requirement of 30, 50, 20, 10, and 40. So we need to total the gross requirement and get the average value for the gross requirement for the example. So the total for gross requirement here is 150 divided by 5 period. So we have the average demand here with 30 unit of gross requirement. So we apply this value of average demand in the economic order quantity model. So 2 multiply with 30 unit of gross requirement and multiply with the ordering cost of 60 and divide by 1 ringgit per period per inventory per unit, and the square root show the result of 60 unit as a minimum order quantity. So we have here for the economic order quantity a 60 unit as a minimum order quantity. So in this case, for example, let's say the value of 50 unit in the period 2 here is 0. Let's say the value of 50 ringgit here in the period 2 is 0. So based on the economic order quantity, basic assumption, the gross requirement are not continuous and constant in the average requirement of value here. So that's why we need to have an average value for each of the period. In other alternative, to get the quantity of economic order quantity here, we use the total value for the planning. We use the total value of the planning. For this example, the total value of gross requirement here is 150 unit. 150 unit. So we replace the value of 30 here with 150 unit. And we need to make adjustment on the value of carrying cost here. Because of we using the total value of gross requirement, the carrying cost also need to be changed to the total value of carrying cost along the
planning. So the total value here, the total value of carrying cost here will be 5 ringgit. Will be 5 ringgit. So 1 ringgit multiply with 5 period, so we have 5 ringgit. So 2 multiply with 150 multiply with 60 divide by 5, so square root, so we will have 60 unit. So the answer will be equal to previous example with the average value of 30 unit. So after we have the minimum order quantity based on economic order quantity, we can start do the planning for the material. In this example, for the item row with the lead time of 1 period. And we have a projected on hand inventory of 30 unit here. We have a projected on hand inventory 30 unit here. So let's say in the first period, the gross requirement is 30. The gross requirement is 30, and we only have a inventory 30 unit that just nice to support the gross requirement for the period 1. So at the end of the period 1, there will be no inventory. And for the period 2, the net requirement is 50 because we don't have any inventory on hand. So a 50 unit is needed to support the gross requirement in period 2. So if there is value in the net requirement cell here, it signals to us to determine the planned order receipt quantity in the period 2. So in order to determine the planned order receipt in period 2, we need to look at the lot sizing technique, what has been used for the item road. So item road here use economic order quantity with minimum order quantity of 60 unit. Since the net requirement for the period 2 only 50 unit, which is below than minimum requirement of 60. So we put here the planned order receipt quantity as a minimum order quantity of 60 unit. So to identify the planned order release period, we look at the lead time here. The lead time here is 1 period. So we backward for 1 period in our planning. So 60 unit of order will be released to the supplier in the period 1. And we will receive the order in the period 2. So the total inventory in the period 2, we have 60 plus 0 and plus 0 here. So we have only 60 unit, but the gross requirement only need a 50 unit. So at the end of the period 2, we have a balance of inventory of 10 units. And for the period 3, there is a gross requirement of 20 units, and we only have a projected on hand inventory 10 units. So there will be the net requirement of 10 units to support the gross requirement of 20 units. So the net requirement here, the value in the net requirement here, signal to us to determine the planned order receipt quantity for the period 3. We repeat the process
using the lot sizing technique of economic order quantity with the minimum order of 60 unit. So 10 unit here is below the minimum order quantity. So we choose to order 60 unit as a minimum order quantity for the period 3. And the planned order release will be released in the period 2 following the lead time provided for the item route here with the lead time of 1 period. So total inventory for in the period 3 we have here 60 plus 10 plus 0. So we have 70 unit of inventory. Minus by gross requirement here 20 unit. So we have a balance of inventory with 50 unit. In period 4, we have 10 unit of gross requirement, and of course we have a sufficient inventory on hand here, 50 unit. So we use our inventory without release any orders to our supplier. So at the end of the period 4 here, we have 40 unit, and in the last period of gross requirement, we have 40 unit, and also we have a projected on inventory of 40 unit. So our inventory is sufficient to support the gross requirement in period 5. So we use our inventory. We use all our inventory to support the gross requirement in period 5. So at the end of the period 5, the projected on hand inventory will be 0 value. Okay. So that is how we developing the material requirement planning based on economic order quantity. So for the total cost for this lot sizing technique, let's say we have example here 60 ringgit for the order cost and 1 ringgit for the carrying cost. We have 60 ringgit for ordering cost and we have 1 ringgit for carrying cost. So how to identify the ordering cost? The ordering cost will be based on how many times the plan order released in the planning. So we have here 2 times in the our planning of MRP here. So in the period 1 and the period 2, we released the order with 60 unit to support the gross requirement. So 2 multiply with the 60 unit of order cost plus with the carrying cost of total inventory in the planning, where we can identify in the our planning from the period 1 to the period 5. Yeah. So in the period 2, period 3, and period 4, we have projected on hand inventory. We hold the inventory for this period. So we have the total inventory here of 100. So 10 plus 50 plus 40, we have 100. Multiply with 1, so we have 100. So the total cost for lot sizing technique economic order quantity is 220. So any question for the lot sizing technique of economic order quantity before we proceed to the next technique of lot sizing? Yeah. Okay. All the information regarding to the cost or main input to the MRP will be provided. Sebab saya dah skip tadi. I already skip the slide. So it should be, the information is here in the slide. See, we have a gross requirement.
with the ordering cost of 60, carrying cost is 1 ringgit, and it also show how do we calculate the average gross requirement here. Okay, boleh? Dia akan diberi maklumat tersebut. Kamu jangan risau yang tu. Kalau maklumat tak ada, macam mana kita nak jawab kan? Kalau tak bagi juga, kita buatlah andaian kita kan. Kita tulis itu assumption kan. Kalau diminta lah. Okey. Boleh kita teruskan? Ada soalan lagi? Okay. Ada banyak kaedah kita kira EOQ. Kadang-kadang kita tersilap kan. Kalau kita nak gunakan average value ni juga, sebagai contohnya tadi kan, nilai pada gross requirement 50 ini, katakanlah nilainya adalah kosong. Jadi total value kita adalah 100 sahaja kan. Jadi 100, kita tetap kena bahagi dengan 5. Jadi kita akan dapat nilai average di sini adalah 20 kan. Sekiranya kita hendak menggunakan value carrying cost yang sama lah. Kan, value carrying cost yang sama. Okey ya. Okay, kalau ada tak soalan sebelum saya teruskan lot sizing teknik yang lain? Okay, thank you. Okay, next. Lot sizing teknik periodic order quantity. Periodic order quantity. So, in the periodic order quantity, we determine the planned order release quantity based on numbers of period, based on number of period in the gross requirement. Okay. To use the periodic order quantity, first we need to determine what is the period that we include in this technique. So the information need to calculate the numbers of period for the worth of requirement, Q value that we have from the economic order quantity here. So this value 60 from the economic order quantity here. And also we have the average value of 30. So also from the economic order quantity here, we have 30, right? So 30 divided by 60 divided by 30. So we have 2, which is mean in determine the order quantity, we must consider 2 period of gross requirement. 2 period gross requirement. Example here we have, so we start with the period 2 here, because in period 1, we already know that the projected on-hand inventory is sufficient to support the period 1. So we start with the period 2 here. So the gross requirement in the period 2 is 50 unit, and the net requirement will be 50 unit because we don't have any inventory on hand. So since we have the value in the net requirement, it shows that we need to determine the planned order received quantity for the period 2. To determine the planned order received in the period 2, we need to use the lot sizing technique of periodic order quantity with the value of 2. So consider that the net requirement here is 50 for the period 2 plus with the gross requirement in period 3. So what do we have in the period 3 here is 20 unit. So 20 plus 50, and we have 70 unit here.
Okay, so we have a 70 unit here. So now we have a projected on-hand inventory of 70 unit minus by gross requirement of 50 unit, and we have balance of inventory at the end of period 2 of 20 unit. So this 20 unit of projected on-hand inventory will be used to support the gross requirement in period 3. So at the end of the period 3, the value of projected on-hand inventory will be nil here. So in the period 4, there is 10 unit of gross requirement, and the net requirement here will be 10, and we repeat the process based on the product order quantity with the two value of period here. So 10 plus with 40 here. So the total quantity planned order received will be 50 unit here. Backward one period based on the lead time of one period. So we release the 50 unit of order in the period 3. So we only use 10 unit to support the gross requirement in period 4, and the balance of 40 unit will be used to support the gross requirement in period 5. So at the end of the period 5, the projected inventory will be 0. So to determine the planned order receipt quantity, we will base on the value of POQ here. Let's say the POQ value here is 3. The POQ value here is 3. So the planned order receipt here will be based on the 3 period forward here, inward here. So 50 plus 20 plus 10. So we will have 80 unit here. So we will have 80 unit here. Okay. Boleh faham? Any question? Setakat ni ada soalan untuk POQ. Okay. Let's say, okay, saya bagi contoh lagi. Give an example here. Let's say we change the value of Q here to 80. The value of Q here to 8. Oh, okay. Saya tak boleh nak edit lah pula kan. Apalah. Okay, let me assume here the value of Q here is 80. If the value here is 80, what is the value for the POQ period here? Tolong kira untuk saya. 80 bagi 30. Let's say we change. Katakanlah kita tukar value Q di sini kepada 80. Kan? Berapakah nilai untuk period di sini? Tolong kira untuk saya. 2.7. Okay, thank you. 2.67. Okay, ada yang bundarkan, ada yang tak bundarkan. Tak apa, diterima kedua-duanya kan. Okay. 2.67. Katakanlah kita menggunakan 2.67. So, berapakah nilai period yang akan kita gunakan untuk POQ tersebut? Sebab kita tidak akan ada nilai 2.67 period kan dalam ni kan? Tak ada kan? 2.67 period tidak ada kan? Dia cuma 1, 2, 3 kan? Satu nombor yang jadi apakah nilai period kita untuk POQ tersebut? 3, ya kan? Kita akan bundarkan menjadi 3. So dalam example ini
Contohnya pada period yang kedua ni, kita akan ambil kira 3 tempoh masa. We consider 3 period based on the POQ value 2.67. So we round up to 3 period. Okay, let's say we change the value of 60 to tadi 70 kan. Let's say we change to 70. Let's say we change the value of 60 here to 70. So what is the value? Okay, 2.3. So what is our new period for the POQ? 2. Okay, great. Thank you. So we need to round up to 3 value. Okay. Even we have a value of the 2 point berapa tadi kita dapat? 2 point berapa? Lupa dah saya. Kita dapat berapa tadi? 2 point berapa? Kita kena tengok check balik. No. For the 70 tu, kita tukar kepada 2.3 kan? 2.3, okay. Kita dapat 2.3. Okay. Walaupun kita dapat 2.3, tapi kita masih perlu round up dia kepada 3 tempoh masa. Okay. Walaupun kita dapat 2.3, sepatutnya kalau kita belajar matematik, kita akan bundarkan kepada nilai yang lebih rendah lah. Kita akan round down dia kepada nilai 2 kan. Tetapi untuk pendekatan periodic order quantity, kita akan bundarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kenapa kita nak bundarkan kepada yang lebih tinggi? Supaya kita nak elak shortage di dalam perancangan kita kan. Supaya kita nak elak shortage dalam perancangan kita. Sebab tu kita round up kepada nilai yang lebih tinggi. Okey. Boleh ya? Ada soalan untuk POQ sebelum kita teruskan lot sizing teknik yang lain? Oh, pagi-pagi ni kan. So, other example of lot sizing technique that we have here is fixed order quantity, explanation about the lot sizing technique we have here, fixed order quantity, economic order quantity, part period balancing, which is we need to find the economic part period. We also have discussed about the periodic order quantity. We have silver mill algorithm here with the heuristic lot sizing algorithm, and we also have a least unit cost heuristic to determine the order quantity. So here again we have an example of lot for lot. So I skip this example. Also this one, economic order quantity, we already have explained in the previous slide. So you can self-review for this slide. Okay. Now we have the lot sizing technique of part period balancing. Part period balancing. Can I? Yes. Okay, thank you. Okay. Just ignore the noise, the construction. There is a construction near to the we have online class here at my home. We do the class from my home.
and we have a construction near to my house. So what we have here, lot sizing technique, part period balancing. Boleh nampak tak ni dengan jelas? Ataupun saya perlu besarkan lagi? Kamu boleh, saya dah tak apa nak nampak. Spek tak pakai kan? Jadi saya besarkan sikit. Okey, tak mana kita tadi. Okay, we using a part period balancing. In part period balancing, we try to balance between holding cost and setup cost. We try to balance between the holding cost and the setup cost by consider the ratio between the cost. So the first step here is to find what is the EPP, economic part period. To find the economic part period. How do we find the economic part period? Here is the formula for the economic part period. Economic part period here equal to setup cost divided by holding cost. So our setup cost here is 100 and our holding cost here is 1 ringgit. So we have economic part period here, EPP is 100 unit. So 100 unit here will be our guideline in determine the quantity of order release in the developing the MRP. In developing the MRP. Okey, kalau kamu tengok kat sini kan, pendekatan dia agak-agak kamu boleh faham tak? Susah kan kalau kelas online. Nak explain tu kalau ada yang step yang kompleks sikit kan. Kalau di dalam kelas saya boleh conteng-conteng kan. Macam mana saya nak bagi kamu senang faham? Sepatutnya kita akan ada to make it easy to understand, we need to have 2 slides to be displayed in this screen. So, okay, I will try my best. Okay, for the gross requirement of period 1, we don't have any schedule receipt and we only have a projected on hand inventory of 35 units. 35 units. And of course, we're using the projected on hand inventory to support the gross requirement of 35 units in the period 1. So at the end of the period 1, the inventory nil here. So in the period 2, the gross requirement is 30 units and the projected on hand inventory is 0 here. So we need to put value in the net requirement here with the net requirement of 30 units. So the value of the net requirement here signal to us to determine what is the quantity of planned order received to be stayed in the period 2. So starting at this point, we start to analyze the quantity order based on the part period balancing, PPB, PEP. Okay.
to do so, we need to develop assumption. We need to develop assumption. Our first assumption is, let's say we only ordering 30 unit. We only ordering 30 unit. Okay, let's say we ordering 30 unit here. So, saya rasa lebih baik kalau kamu ada catatan sikit lah. Sebab saya tak boleh nak sekejap sana sekejap sini kan. Kalau kamu ada catatan sikit untuk note, mungkin kamu boleh mudah faham sikit lah about period balancing. So, okay, let's say we have 30 unit of quantity in the planned order receipt here. So, at the end of the projected on-hand inventory here will be 0, right? So, in the first assumption, we didn't hold any inventory in the period 2, right? We didn't hold any inventory in the period 2 because we use all the inventory order in the period 2 to support the gross requirement. Okay. Andaian yang pertama, kita akan membuat pembelian sebanyak 30 unit sahaja untuk memenuhi keperluan pada period yang kedua. Jadi, oleh kerana hanya ada 30 unit sahaja, pada akhir tempoh period yang kedua, tidak ada sebarang inventory yang kita pegang. Kan? Okay. Jadi, value for the EPP here will be 0. Kan? Macam mana kita kira 0? Sebab nilai inventory kita adalah kosong darab dengan 1. Satu tempoh masa. Kan? Satu tempoh masa. Ini adalah kosong ni kita hold untuk satu tempoh masa kan? Jadi dia akan jadi value EPP kita adalah kosong. So our target is to have the most approximate value of EPP at 100 unit. So this is a long way to go because the EPP value here based on the order quantity 30 unit is 0, right? So the next step is to make another assumption. The second assumption is to include the gross requirement quantity in the planned order receipt for the period 2. So, the planned order receipt here will be how many? 70, right? Jadi kita akan ada 70 lah. Baik, andaian yang kedua, kita akan membuat pembelian dengan mengambil kira period yang ketiga. Gross requirement period yang ketiga. Jadi plan order receipt kita akan jadi 70. Okey, boleh. Setakat tu boleh kan? Plan order receipt kita akan jadi 70. So, we have plan order receipt of 70 by include the gross requirement in period 3 of 40. So, we have 70 here. At the end of the period 2, we have a balance of inventory at 40 unit. And at the end of the period 3, we have 0 value. So, based on the second assumption here, that consider 2 period in our analysis, that we have how many inventory we holding for the 2 period? How many inventory? How many unit that we have for 2 period in the second assumption? 40, right? Right. So we have 40, right? 40 we holding for 1 period and 0 we holding for in the period 3, right? So 40
multiply with 1, we have 40, plus 0 multiply with 1, so we have 0. So we have overall the total holding value of inventory based on the period is 40, right? 40. So 40 is still far away from the 100 unit value of EPP. So we need to have third assumption. We need to have third assumption. So the third assumption here, by considering the gross requirement value from period 2, 3, and 4. Period 2, 3, and 4. Because of period 4, the gross requirement value is 0. The gross requirement value of period 4 is 0. So this will not change the value of EPP that we analyze. It will not change the value of EPP that we analyze, because the plan order receipt here still at 70 to support for 3 period here. So we can do we can not analyze input and output, but I skip here to make our process is more analyzing of process in the PB is more faster. So we include in the period 5 here. Let's say we include period 5 in the fourth assumption here. In the fourth assumption here, we include the period 5. So start from the period 2, the plan order receipt here, we consider the value of gross requirement from period 2, 3, 4, and 5 in the fourth assumption. So the value here will be 80 unit. The value here will be 80 unit. Okay. Assumption yang ketiga, kita akan masukkan period 4. Tetapi period 4 ni adalah kosong. Jadi value dia tetap sama akan jadi 40. Jadi saya tak nak cakap, cuba explain banyak-banyak. Jadi saya terus kepada assumption yang keempat, iaitu saya includekan period yang kelima dalam menentukan plan order receipt. Okey, apabila kita includekan gross requirement sampai period yang kelima, total plan order receipt ini akan menjadi 80. Okay, tak tu faham kan? Baik. So we have 80 unit in plan order receipt, and this 80 unit will be used 30 unit in period 2, so we have balance of 50 unit, and 50 unit will be used in the period 3 at only 40 unit. So we have a balance at the end of period T3 here of 10 unit. In the period 4, we have no gross requirement. So we maintain our inventory at 10 unit. And this 10 unit in the period 4 will be used for the gross requirement in period 5. So at the end of the period 5, we have 0 unit. So what is the current value of EPP that we have now? What is the current value of EPP that we have now? Tolong kira untuk saya. Tengok kamu faham ke tak faham macam mana kita kira nilai EPP. Right, 70. Cepat betul kan kamu. Terima kasih Monica. Okay. Kita akan ada 70 lah kan. Sebab kalau paling mudah untuk kita kira, kita totalkan dia di sini dan kita akan tahu satu period tu mewakili satu tempoh masa kan. Jadi kita akan tahu di sini nilainya adalah 70. Ataupun mengikutkan prosedur dia yang sebenar, jadi 50 akan kita darabkan dengan satu tempoh masa. Maksudnya 50 unit kita akan hold satu tempoh masa. Dan 10 unit ini kita akan hold
untuk 2 tempoh masa. Kan? Jadi 10 darab dengan 2 tempoh masa, kita akan dapat 20. 50 darab dengan 1 tempoh masa, kita akan dapat 50. Jadi 50 tambah dengan 20, kita akan dapat 70. Kan? Okay. So we have 70 unit, but still not reach at the 100 unit of EPP value that we need to find. So we will have fifth assumption. Kita akan ada andaian kita yang kelima. Andaian kita yang kelima dengan menambah lagi. So we adding more gross requirement in determine the planned order quantity here, which include the gross requirement of period 6, right? So if we include the gross requirement of period 6 here, the planned order quantity or the planned order quantity here will be changed to the 120. Betul tak saya kira? 120. 30, 40, 70. 70, 80, 120. Okay. So we have 120 unit in the planned order receipt quantity. Okay. Cakap tu boleh ikut tak? Boleh tak? Tak habis lagi ni kan. Baru nak tentukan satu kuantiti, satu pesanan. Dia punya andaian tu dah sampai 5 kali dah kita buat andaian. Kan? Okay. Tak apa nak faham. Kat mana yang tak faham tu? Kan? Kat mana yang tak faham tu? Saya nak start daripada mana yang tak faham tu? Projected on hand. Masuk mula daripada awal ni ke? Tak. Sekejap kosong, sekejap 10. Sebab kita akan ada andaian. Sebab tu saya ubah-ubah tu. Okey, macam ni. Saya habiskan untuk pelajar luar negara kita dulu kan. Nanti saya explain dalam bahasa Melayu sekali lagi. Okey. So we have 120 unit here. We have 120 unit here for the quantity of planned order receipt. And we be use only 30 unit in the period 2. And we have balance of 90 unit, right? So we have balance of 90 unit here. 90 unit here. We have balance of 90 unit here. And 40 unit will be used in the period 3. So we have here 50 unit. And there is no gross requirement in period 4. So we maintain of 50 unit here. And there are only 10 unit in gross requirement of period 5. So the balance here will be 40 unit. And 40 unit will be used to support the gross requirement in period 6. So at the end of the period 6, we have 0. So the total value of EPP here in our analyze process is berapa ni kira untuk saya? 230. So we have 230 of EPP value. But we searching the EPP value at 100 unit. So 90 multiply with 1, 50 unit multiply with 2 period, 40 unit multiply with 1 period only. So we have a total of EPP at 230. So this value of 230 is beyond the value of EPP of 100 that we're looking for. So because of the EPP value in the fifth assumption here is more than EPP value that we looking for, so we stop adding the gross requirement value to determine the order quantity. So now we have 2 EPP value that need to be considered in determine the order quantity.
One is the EPP value in the assumption of fourth assumption, which we consider 4 period of gross requirement with the value of 70. And another one, we have EPP value of 230. That is above the 100 unit of EPP value based on setup cost divided by holding cost. So by comparing of these two value, 70 and 230, we need to choose which one is more approximate to the 100 unit. So of course, the value that more approximate to the 100 unit is 70. So we choose to include the value of gross requirement from period 2, 3, 4, and 5 in our division to determine the order quantity. So this we will have 70 silap ni kan. Bukan 70. So we have what? How many? 30, 40, 70, 80. So we have here is 80 unit. And here we have 50. Here we have 10 unit. 10 unit. And 0. Okay. That's how we analyze the order quantity based on part period balancing. Okay. Ada yang tak faham kan? Berapa ramai yang tak faham ni? Saya nak tahu ni berapa ramai yang tak faham ni. Kita nak start semula kan? Macam mana Amin? Faham ke tak faham? Amin faham tak? Kita ada 9. Okey, saya cuba dengan masa yang ada saya cuba explain lah kan. Okey. Bermula saya skip lah untuk period yang pertama kan, sebab kita mempunyai inventory yang mencukupi kan. Kita mempunyai inventory yang mencukupi. Sebelum kita mulakan untuk tentukan kuantiti pesanan, kita kena cari nilai EPP ini dahulu. EPP ini kita perolehi dengan setup cost bahagi dengan holding cost. Diberi maklumat setup cost 100, holding cost adalah RM1. Jadi kita akan dapat 100 unit untuk nilai EPP. Jadi sebenarnya kita cuba mencari nilai ini di dalam analisis kita. Nilai ini adalah sebagai panduan kepada kita untuk menentukan berapakah kuantiti sepatutnya kita pesan. Jadi dalam kaedah PPP, PPB, kita akan ada beberapa andaian yang perlu kita buat. Baik, andaian yang pertama, kita hanya mengambil kira gross requirement pada period yang kedua saja. Kita sekarang berada pada period yang kedua kan? Period yang kedua kita tak cukup sebanyak 30 unit. Jadi andaian yang pertama, kita hanya mengambil kira kuantiti yang diperlukan pada period yang kedua sahaja. Jadi pada period yang kedua, kuantiti yang akan kita pesan adalah 30. Dan sekiranya kita hanya memesan pada kuantiti 30, nilai inventory kita adalah kosong pada period yang kedua. Sebab apa? 30 unit ini akan kita gunakan untuk memenuhi gross requirement pada period yang kedua ini. Kan? Jadi inventory kita akan jadi kosong pada akhir period yang kedua. Jadi assumption yang pertama, nilai dia adalah kosong. Sebab apa kosong? Sebab kita tidak memegang sebarang kuantiti dalam
tempoh period tersebut, kan? Kita tidak memegang sembarang kuantiti. Jadi kita buat note kat situ, andaian yang pertama kita tulis gross requirement atau plan order receipt kita adalah 30 unit, order quantity kita adalah 30 unit, dan 30 unit tersebut akan digunakan untuk period yang kedua, hanya satu tempoh masa, jadi 30 akan darab dengan kosong darab dengan 1, kan? Pada akhir tempoh period yang kedua, nilai inventory kita adalah kosong. Jadi kosong darab dengan 1, kita tetap akan dapat kosong, kan? Jadi assumption yang pertama, nilai EPP kita adalah kosong. Baik. Kita perlu mencari nilai EPP kita pada nilai 100. Maka kita perlu tambah lagi gross requirement kita dengan mengambil kira period yang ketiga. Jadi bila kita tambah pada period yang ketiga, kita padam dulu yang ni, kan? Kita padam dulu yang ni. Kerana andaian yang kedua. Andaian yang kedua, kita akan membuat pemesanan berdasarkan dua tempoh masa, iaitu period yang kedua dan ketiga. Jadi kita akan memesan sebanyak 70 unit. Okey? 70 unit. Saya laju tak? Boleh tak ikut? Okey. Andaian yang kedua, kita memesan 70 unit. Macam dari mana dapat 70 unit? Kita ambil kira dua tempoh masa. 30 tambah 40. Boleh? Okey, boleh ya. Baik. Jadi, oleh kerana kita ada 70 unit, maka kita gunakan 30 unit pada period yang kedua. Maka ada baki sebanyak 40 unit pada period yang kedua. 40 unit ini akan digunakan pada period yang ketiga, kan? Jadi pada akhir period yang ketiga, dia akan jadi kosong. Jadi andaian yang kedua, kita akan kira berapakah nilai EPP kita pada andaian yang kedua. Pada andaian yang kedua, kita lihat kepada inventory di tangan sahaja, kan? Inventory di tangan kita ada 40 unit yang kita pegang pada period yang kedua. Satu tempoh masa sahaja. Jadi 40 darab dengan satu tempoh masa. Kemudian kita lihat pada period yang ketiga. Ada tak inventory? Tidak ada inventory, kan? Kosong saja, kan? Jadi kosong darab dengan satu tempoh masa. Jadi nilai keseluruhan kita adalah 40 saja, kan? Jadi nilai EPP kita dengan mengambil kira gross requirement 2 dan 3 hanyalah 40 saja. 40 saja, kan? Baik. Jadi 40 ni masih lagi jauh dengan nilai 100. Masih jauh lagi nilai 100. Jadi kita perlu tambah lagi kuantiti penerimaan kita, kuantiti pesanan kita. Jadi kita akan buat andaian yang ketiga. Okey, bila kita buat andaian yang ketiga, saya padam dulu yang ni untuk andaian yang ketiga. Andaian yang kedua kamu faham, kan? Andaian yang kedua kamu faham, kan? Kita tambah period yang ketiga. Boleh saya teruskan andaian yang ketiga? Okey, andaian yang ketiga dengan mengambil kira period yang keempat. Period yang keempat di sini adalah kosong, kan? Period yang keempat ini kosong. Jadi plan order receipt quantity kita akan kekal pada nilai 70 juga, kan? Jadi value yang sama. Value yang sama apabila kita mengambil kira period yang keempat tersebut, kan? Okey. Kat mana saya tadi? Saya mute sekejap, kan? Kat mana tadi? Okey, pada andaian yang ketiga, kita mengambil kira gross requirement pada period yang keempat.
Oleh kerana period yang keempat adalah gross requirement-nya adalah kosong, jadi kuantiti pesanan kita adalah kekal pada nilai 70 unit sahaja. Jadi value dia akan samalah dengan assumption pada yang kedua tu tadi, kan? Jadi di sini akan jadi kosong. Jadi nilai EPP kita pada andaian yang ketiga masih lagi sama, iaitu pada nilai 40, kan? 40. Jadi kita perlu tambah lagi gross requirement kita, gross requirement period kita dalam analisis kita. Jadi saya padam dulu yang ni. Sekarang kita berada pada andaian yang ketiga. Andaian yang ketiga, andaian keberapa dah? Andaian yang keempat. Pada andaian yang keempat, kita akan mengambil kira gross requirement period 2, 3, 4 dan 5. Pada gross requirement 2, 3, 4 dan 5, kuantiti di sini akan jadi 80. Kan? 30, 40, kosong, 10. Jadi akan ada 80. 30 kita akan gunakan pada period yang kedua, jadi bakinya akan jadi 50. Pada period yang ketiga, kita gunakan sebanyak 40, jadi baki pada akhir period yang ketiga adalah 10. Pada period yang keempat, gross requirement adalah kosong, maka kita kekal di sini sebanyak 10. Pada period yang kelima, gross requirement dia adalah 10, jadi kita gunakan akan jadi kosong. Jadi nilai EPP kita dengan mengambil kira gross requirement 2, 3, 4 dan 5 yang baru adalah 70. Macam mana kita dapat 70? Paling mudah kita tengok di sini berapakah kuantiti yang ada, 70. Jadi maksudnya nilai EPP kita adalah 70. Kalau ikut prosedur kita buat macam mana? Kalau ikut prosedur 50 darab 1 tempoh masa, kita tambah dengan 10 darab dengan 2 tempoh masa. Kenapa darab dengan 2 tempoh masa untuk 10? Sebab 10 ni wujud pada 2 tempoh masa. Kita hold 2 tempoh masa, kan? Jadi jawapan dia sama juga, kan? 50 tambah 20 jadi 70. Jadi nilai EPP kita pada andaian yang keempat ini adalah 70. Jadi nilai 70 tersebut masih lagi bawah daripada nilai EPP yang kita kira awal tadi, kan? 100 ni, kan? Jadi maksudnya kita perlu buat tambahan andaian. Kita perlu buat tambahan andaian dengan mengambil kira andaian kita sampai pada period yang ke-6, kan? Andaian kita sampai pada period yang ke-6. Baik, dengan andaian sampai period yang ke-6, order kuantiti kita di sini akan jadi berapa? 30 campur 40, 70, campur 10, 80, campur 40, 120. Jadi kita akan membuat pemesanan sebanyak 120 berdasarkan nilai gross requirement di sini, dan ambil kira net requirement juga di sini, kan? Ambil kira net requirement juga di sini. Okey, baik. Jadi 30, 40, campur 10, campur 40, kita dapat 120. Kita akan gunakan sebanyak 30, maka baki di sini akan jadi 80, kan? Kan? 90, sorry. Akan jadi 90. Dan di sini kita akan ada baki sebanyak 50. Di sini kekal sebanyak 50 dan di sini akan jadi 40 dan di sini akan jadi kosong. Okey, macam mana dapat 90? 120 tolak 30, kita dapat 90. Macam mana dapat 50? 90 tolak 40, kita dapat 50. Macam mana dapat 50? 50 tolak kosong, kita dapat kekal 50. 50 tolak 10, kita dapat 40. Okey. Jadi berapakah nilai EPP kita pada andaian yang kelima? Kalau kita totalkan keseluruhan ni, kita akan dapat 230 unit, kan? 230 unit. Ataupun kaedah yang lain kita kira
90 darab 1 tempoh masa tambah 50 darab 2 tempoh masa 40 darab dengan 1 tempoh masa. Jadi jawapan dia adalah 230. Jadi kita akan dapat nilai EPP kita 230. Nilai EPP untuk analisis andaian yang kelima 230 adalah kuantiti yang melebihi jumlah EPP yang kita cari sebanyak 100. Maka kita hentikan analisis kita setakat itu sahaja. Sebaik saja dia melepasi nilai 100 ini, kita akan hentikan penambahan gross requirement dalam menentukan kuantiti pesanan. Jadi sekarang kita akan ada dua nilai EPP. Satu tadi nilai 70, satu lagi nilai adalah 230. Kan? Jadi antara dua nilai tersebut, yang manakah yang paling hampir dengan nilai EPP 100? Tentu sekali iaitu nilai EPP yang kita cari tadi ada pada andaian yang keempat dengan value dia adalah 70 dan kuantiti pesanannya adalah 80. Jadi kita decide kita akan membuat pemesanan sebanyak 80 unit sahaja dengan mengambil kira period gross requirement 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi kita masukkan di sini jadi 50. Di sini akan jadi 10, di sini akan jadi 10 dan di sini akan jadi 0. Okey, boleh setakat tu? Boleh tak? Ada yang masih tak faham? Ada yang masih tak faham? Boleh tak sebelum saya tamatkan kelas ni, saya nak tahu kamu faham ke tak faham? Kalau tak faham saya akan repeat sampai kamu faham, tu je kan. Boleh, okey. Kalau boleh, cuba kamu selesaikan, kan? Cuba kamu selesaikan pada period yang ke-6 ni, kan? Cuba kita selesaikan pada period yang ke-6. Kita tahu net requirement dia adalah berapa? 40, kan? Jadi andaian yang pertama kita hanya buat pemesanan 40 saja. Maka nilai EPP kita akan jadi kosong lah, kan? Sebab tiada sebarang inventory yang kita hold. Jadi kita tambah lagi gross requirement period kita dengan mengambil kira period yang ke-7, 6 dan 7. Jadi proses tu kita repeat. Cuba kamu buat. Okey? Nanti kelas untuk next class pada minggu hadapan kita akan lihat sekali lagi. Dan kita akan lihat kepada teknik-teknik yang seterusnya, kan? Teknik yang seterusnya. Baik, bagi yang beragama Islam, kita sudahi dengan surah Al-As. Itu saja pada